Dr. Lily Fraser. Tēnā koe. The new COVID-19 vaccines, what do I need to know? Our whole world has changed because of tēnei ngangara. We are so lucky to live in Aotearoa, and I think we've all felt that in the last year that, he whenua pai tēnei, he whenua haumaru, te nuinga o te wā ko te kaupapa nui ko te tangata. A vaccine is going to bring another way of life for us, that we can start getting back to ngā āhuatanga o mua. Like, not compulsory to vaccinate. I encourage people to vaccinate, but I think kai a koe toa ke mana motu hake, kai a koe te tikanga ki te whiriwhiri, ka pēhea tō tinana. Aukaha, te reo o te iwi. Ko aukaha, ko tōku tūranga waiwai. Aukaha, ngā kaupapa ārohe. Aukaha, tōku tino rangatirato. Ko aukaha, ko ngā rangatira o a pōpō. Aukaha, te tai pū kōrero. Ka tauha whakatau ko te rangi etu nei, ka tauha whakatau ko te papa e takoto nei, ka tauha whakatau ko te taumata kōrero ngā mātua, kua mene ki te pō, ka tihei, mauri ora e ngā iwi o te motu, nau mai hoki mai rā. Welcome back to the podcast, the Taumata Kōrero, the quintessential space, wait for it, to disseminate a little bit of esoteric knowledge. I am the man in the hot seat, Mr. Raniera Harrison, back. Day 2 of Te Wiki o Te Reo Māori, rua mano rua tekau mātahi. Now, we have 3 guests. I plugged them on Instagram this morning as smart, savvy, and graduates of one of the most illustrious Te Reo Māori acquisition programs in the country. Let's bring them in. They are going to talk to us about a kaupapa that is dear to my heart, serving a specific demographic, 18 to 35-year-old Māori. I am coining the phrase the in-betweeners. Let's bring them in and see who we have. E tātou mā aneira te mihi nui ki ngā manuhiri ki runga i tēnei o tātou taumata kōrero i tēnei pō kia timata rā te hoatu, ka hoatu pia te rākau ki a koe te tuakana e Greg Maupe e kōrero mai, whakamārama mai, yahu mai koe i hea ngā mana ngā tapu kei runga i a koe e rā kōrero katoa. Kia ora tātou, koutou hoki e mātakitaki mai nā, hoi anō tēnei, ko Greg Koia taku ingoa, noroto mai o te Reo Waiupu o roto ngā Sprang, noroto mai hoki o te whānau apanui, me ngā hekinga whakapapa tūhono atu nei ki roto o te taira apiti nui tonu. Kia ora tā. Ahakoa, hoi anō ahakoa tērā kua roa tēnei noho manene mai nei ki roto Te Reo Waikato, no reira ko Te Reo Waiupu ki Te Reo Waikato tēnei mihi atu nei kia koutou. Tēnā tātou. Me pene pēr te kōrero, ka mau te wehe hegama. E nā kōrero, mai Te Reo Waiupu ki Te Reo Waikato. Ka pai. Kia whakawhiti atu rā kia koe te tuahine. Ani-Piki, whakamarama mai. E rā kōrero katoa i oti i a Greg te whakahuahua mai. Nā te me heori te māua ko Greg. Oi anō, kia ora tātou e te whānau. Ko Ani-Piki Tuari taku ingoa, ka heke i ngā tātai whakapapa katoa o te tai rāwhiti. Atu i te whānau apanui, taunu atu ki ngai tā manuhiri. Hoi anō ka whakawhiti hoki ki roto o ngai tūhoi, Waikare Moana. Koira, koe tēnā. Kia ora, kātahi ka whakawhiti atu rā ki te tākuta. Te tuahine, e mene ngā kōrero, mehe mea ka tirohia rā ko te pūtake o te kura kaupapa Māori o Manata Mariki, ka kite ako koe. No reira, e te tākuta, e te tuahine, Hinurewa Poutu, e rā kōrero katoa. Kai ako. Raniera, tēnā koe o tira, tēnā tātou. Nei te tai hauauru e mihi kauatu ana, ko oku kāwai,
no tainui waka no Ngāti Maniapoto, piki ake ki te awa Wanganui, a hoki a whaka te uta ki te kāhui maunga, ana ko Ngāti Rangi, ko te Ātihaunui a Pāpārangi, tēnei e mihi kau atu nei. Tēnā nō koe tō pōwhiri, Raniera. Hei tuatahitanga, I'd just like to comment on the caption that was put up on socials for this kaupapa. And there was the reference to us competing or vying for victory for supremacy in Te Reo Māori. And I would say we're all on the same battalion here, and we're all fighting together, you know, for Te Reo Māori. And I wanted to make that clear at the start of our hui. You know, ko tātou katoa, he toa taua mō Te Reo Māori, e hara i te mea whakataetai ana kia tātou, ko te ngākau remurere ki tō tātou reo kia toitu kia ora nā tērā tātou katoa i karanga i te ahiahi pōnei. No rere, ko te tape pepe tērā o taku reo Pākehā, kāore i tuki taku i hiahia ai. Hoi anō, koia tērā, ko tātou tēnei e whawhai ana i te pakanga kotahi, te pakanga mo te oranga tonutanga o te reo Māori. Ka mutu, ko te mōhio rāia i tēnei rā tonu e whātekau mai iwa tau ki muri. Tēnei rā tonu, te tūrei, te kaumawha o Hepetema, i whakatakotohia ko te pētihana reo Māori ki ngā tepe o te whare pāremata. Kia timata pēr a tātou kōrero ki reira. He pēhea rā a koutou whakaaro. What do you all think about how far we've come? Te wiki o Te Reo Māori, the first, right from the time the Te Reo Māori petition was placed on the steps of Parliament, Tuesday the 14th of September 1972 at 12 midday, to today, Tuesday the 14th of September 2021. How far have we come? Let's kick off with you at Te Tuakanae, Greg. Well, I roto i ngā whakaritiritenga te taurawhiri, I puta te whakaaro kia tū tetahi kaupapa I mea wāhi. No reira ina nahi, I whakatau ai mātou o ka pēnei tā mātou whakatairanga I taua wātunura. Ara, I whakarite I te rā wātonu, te paupautanga o te rā, ka tukua te karakia tā kingi I haka. Muri mai tērā kia waiata I te waiata rongonui rā ngoi, a whakarongo ka tū mo te kotahi miniti, e ngu ana, e whai whakaaro ana, I mutu, I whakakapihia ki te karakia praone, he karakia no mo te reo. Hoi anō, no te mea, ko te nuinga I hono mā te huirangi, mā te huiata, I whakarite au kia hui mātau I te community ki te kaumarua kia tai kotahi atu mātau hei ki ngā mahi hei te kaumarua. No reira, I reira tētahi wā, ara I tīmatau ki te kōrero, ana ki au nei, I kōrero au mo etahi āhuatanga pēnei, ka hoki aku mahara ki tērā wā o te whiti te kaumarua. Koina te wā I puta ngā ripoata rihari mo te āhuatanga o te reo, te tāmate hāre o te reo, te kore hāre o te reo, I roto I etahi hapori, I te pari o te rua, I te tata, te putanga o tana tua matangi, tana manawa kiore, I tērā wā. No reira I runga I tērā whakaaro nui, I tere ai tērā hunga ki te whakakao mai ngā waitohu ki te petihana. No reira, I tērā wā I taua miniti I hoki mahara atu ai mātou, I rongo au I tētahi waimarietanga, I tētahi waimarietanga. No te mea, ka hoki aku mahara ki te wā, no te mea tipu au I te tāo taku tipuna kōka, I kite au ngā maru I runga I tana ringaringa mo te patuhanga mo te kōrero Māori. No reira, ko tai ki tēnei wā, kai te mātaki au, te news, ara ngā kai whakataki kōrero, ko tata ki te hawhe reo Pākehā, hawhe reo Māori. No reira, ko tino huri te tai. No reira, I reira, I tino rongo au I te waimarietanga, I tērā hunga toko iti, engari manawa nui, I kōkiri I te kaupapa ara, kei konei tātou e rongo nei ngā waimarietanga, no tātou te whiwhi.
i te rātua ahutanga. Tēnā koe. E te tuahine Hinurewa, ka tai anō ka rongo i tētahi kupu hou i puta i a Greg mō tēnei mea mō te online hui ko te hui rangi. Nā ka toko ake te whakaaro mō tērā o ngā tino taniwha o te ao Māori i ona wā me te nui o ngā mahi o tia i aia mō tēnei reo ka meha tēnei reo manatunga tō tātou reo Māori. Nā, kia whakawhiti atu rā ki a koe, hea o pehepehea o whakaaro. Mo te whanaketanga mai o te whakanui i tēnei mea, te wiki o te reo Māori, whitu te kaumārua, tairawa mai ki tēnei tau, 2021. O e whakaaro nui ana ki te hunga i tohe, ne? Mō te reo te take, ana ko tātou tēnei e tohe tonu nei. Ko ata koke, ana ko whanake, ko horapa te reo, kare anō kia oti, ne? Kia kaua tātou e noho paraurehe e noiho, i runga i te whakaaro kei te ora. And I really think, Graniera, like your question is how far have we come? We've certainly come a long way, but there's still a long way to go. And even I reflect on even my own short life, not quite 49, wasn't there when the petition was presented. But I remember a time growing up in Palmy, in the Manawatu, where I could count on my finger how many whānau spoke Māori back then. And it really fills and uplifts me now when I travel around the motu, and I will often hear people conversing in Te Reo Māori and I have no idea who they are. So I think that's a marker of change, and there's a lot more to be done. But I'm not sure if where we are now is what those who presented the petition had envisioned. However, if we continue and keep it up and remember that legacy and continue to contribute ourselves, then, our reo will surely thrive. Tēnā koe i rā kōrero. Nā, kia huri au ki te uranga mai o te rā ki taku manu korokoro tūi e tau nei ki runga i te tihi o whitirei a whare. E te tuahine Ani-Piki, o whakaaro, he pēhara o whakaaro ki te whanaketanga mai o tēnei mea te wiki o te reo Māori. E tino tautoko ana ngā kōrero, kua kōrero hia. Engari kia pono te kōrero, i au e tipu ana e noho kuare ahau ki te hitoria o te reo Māori, ne? I noho kuare hoki ahau i te hunga kaore i kōrero Māori. Koe nei pia te koe o ku mātua, ne? I kaha tō raiwa whakahaumaru i a mātau, ne? Ahakoa kaore rāwa i te hunga kōrero Māori, i koera tō raiwa kaha, ne? I karapotia mātau e te hunga kōrero Māori i ngā wākatoa, koera te mahi a auku mātua, i au e tipu ana. Nā reira, ka pakeke ana ahau, ki reira ahau, ka timata ki te ako, he peti hana reo Māori? I pakanga mo te reo Māori? Me taku ohorere i pakanga o ku sipuna ake kia kōrero au i tēnei reo. Ne? Nā reira, i tērā āhua, kei te rongo ahau i enei wānei, ke te ahua ko titi ai, hoi anō, ka hoki mai ahau. Engari, i tēnei wāna, i tēnei reanga, kei te rongo ahau i tērā kuare anō hoki. Ne? I tō rātou kore mōhio ki te ara, ki te hitoria rāna, i takahia e o tātou tipuna, kia ora ai te reo Māori, ne? Kia whakawhiwhi ai kia rātou te reo Māori, e kōrero hiana, e rātou i tēnei rā. Ne, mo te āhua ki te whakanui i te wiki o te reo Māori, kua kaha ake i ia tau, koe ki au nei. Ne, hoi anō e tika ana tā Hinurewa, ne, kāre anō kia oti, me kaha ake. Koina, ka nui pia tēnā, kei kōtiti anō ahau. Ana, tēnei au e kōtiti nei, hei apiti atu ki tā Ani-Piki, ko tō tātou reanga pia te hunga whakapuhi, ne, i whakapuhia. Kāre i rongo i tērā ngau o te mamai i rango nei o tātou mātua. Ana i whakapuhia ki tērā momo kuare. me rongo te rangatahi Māori o te taurua manurua te kaumātahi i tērā mamai. E whakaana rānei tātou me rongo kia mōhio ai ki te huarahi e ki nei a Ani-Piki te huarahi takahi ai o tātou mātua kia ora tonu ko tō tātou reo Māori tēnei taurua manu. Me rongo ngā rangatahi o enei rā i tērā mamai? Ko omano atu tērā hoiho. Peho whakaro, Greg? Me tīmata tātou ki te wepu i ngā tamariki.
Well, koe nei we ki nei, koe rā pēr te rerekētanga o te tipu I te taha o tētahi I rongo I te rā mamai. E hara I te mea, I kite au I ngā maru I runga I tana ringa, engari I rongo hoki au I te mamai I roto I te tatangi o tana reo. Ia ka hoki mahara atu. Hoi anō, ko etahi atu maru ko te maru o tana ngākau. Kāri kitea he wāri o te reo Māori. Ahakoa ko tana reo tuatahi ko te reo Māori. Kāri hoki ai kite I te hua o te reo. Ka tipu reo kore mai wana tamariki. Tānoa mai ki taku reanga o taku whānau. Ko au anake I rongo I ai e kōrero Māori ana. Nō te mei I te rā pakikitanga I tīmata te huri o te tai. I ona whakaaro, ka huri ona whakaaro ka mea, wow, ko tai pēr ki te wā e kōrero Māori, ai ahau ki tētahi o aku mokopuna. No reira, koe nā pēr te rerekētanga. Me te aha, I think also, it's a bit of a sticky one, but the thing was, I au e mahi kāko ana, there was a level of desensitization, I think. You know, puta noa mai ngā I te waha o ngā tamariki, I te kōrero tia te reo, and I say, you know, I patu o tīpuna mo te kōrero I te reo Māori, and they're like, oh yeah, I heard the story. You know, I reiri ahua o horere, no te mea, ka I au e rongo ana I rā mo kōrero, ka tangi taku ngākau, engari wenei nā ko whāngahia E rā kōrero ki a rātau, kāre paku aha. No reira, kāre au I tino mōhio me rongo rātau I te rā mamai. Me te aha, ko tētahi atu āhuatanga, kei te mate hāre te rā reanga, I rongo I te rā mamai. I wheako I te rā atu āhuatanga, you know, I tētahi tau, I mahi atu, I tito mātau o tai ata I tētahi whakaeke, e pāna ki te wepu I ngā tamariki. The first time the kids cracked the whip, like I just had a flash moment of actually seeing, you know, the tamariki, how they would have been cowering and just scared and screaming and that sort of thing. But, you know, yeah, that's a bit of a tough one, bro. Like, me pēhea te, me pēhea te rātu āhuatanga. Yeah, but engari, I think that there needs to be something done in that space. Kia kore, kia mutu ai te noho hāneanea. Kia ora. Te momo noho e kōrero tia nei Hinurewa. Koe noho hāneanea tātou I te awe noho nei tātou. Koe ware tātou, me whawhai tunu tātou, te whawhai. Kāre no kia oti e kōrero nei tātou. Kia ora. I just want to keep our conversation moving forward. And the reason I dragged you three into this podcast setup situation. Now, he mihi nui tēnei te haere ake nei. Ko koutou ki taku titiro, ke roto tonu I tēnei rōpu, tēnei kāhui te hunga rangatahi, ne? Now, in my introductory, 5 points, tick next to Raniera's name. In my introduction, I mentioned this demographic, 18 to 35. And we were talking earlier there, 18 to 35, graduates of the kohanga reo movement, graduates of kura kaupapa, graduates of wharekura, graduates of whare wānanga, graduates of te Panekiretanga. Ka puta I e rā kaupapa, ka aha, me pēhea. So let's start talking. Let's go bilingual for this. Kia whai wāhi mai ai te katoa. We seek to acknowledge and identify this demographic that we are all in, this 18 to 35. Grew up with at least one Te Reo Māori-speaking grandparent, he mea nui tera. Graduated from, you know, kaupapa like kohanga reo, kura kaupapa Māori, wharekura, and then obviously you three have graduated from the illustrious program Te Panekiretanga o Te Reo Māori. But then what? What happens? When we get to the middle of the road and I runga no I te kōrero e kahawhiua nei ki ngā tōpito katoa te ao tēnei huarahi o te ako I te reo Māori, he huarahi mutunga kore. So why then are we stuck in the middle? Hinurewa, Dr. Hinurewa Poutu, I'll throw it across to you. Speak some truth. Stuck in the middle. I would say,
I guess coming, Ani-Piki had touched on, those of us who grew up through kura and wharekura were very sheltered and didn't know how lucky or fortunate we were. And often it's once we left and met others who didn't share a similar experience that we realized that we were quite unique in our experiences. And what comes with that, certainly in the conversations that I have with people of our generation, is almost a sense of moke because the opportunities to use te reo, be immersed or be exposed, diminish once leaving that kura community to either go to university or pursue certain careers. And what I like to say is me rapu haumi te tangata ne. If we are warriors for te reo, advocates for te reo, we can't do it alone. And really it's about our allies and actively seeking those out. Also recognizing as well, sure, there's acquiring te reo and fine-tuning and continuing to learn, but making it a natural language of engagement, because that means that it's living, and that can be a challenge. I feel quite fortunate myself because in my ki taku wāhi mahi, he hoa Kōrero Māori oku, and I know that not everyone has that. So it's about being really intentional and seeking out those opportunities. And it can be difficult and challenging because when it comes to relationships, friendships or intimate ones, there's a whole principle of a bonding language. So the first language in which you meet someone kind of solidifies that relationship. And if you're wanting to change that to Te Reo Māori, that's another challenge to go through. And you have to recognize that it won't be natural. And if you're wanting to make it a natural language of connection, there's a lot more effort required. But know that it's not easy and everyone has that challenge. And I think those of us who went through kura and kohanga and wharekura are quite fortunate because we had those relationship bonds from a young age that continue. And actually, to be honest, a lot of my haumi reo Māori are those that I knew from childhood. Yeah. That I think, I'm speaking to three linguists, so I'm actually trying to preach the converted here, but when you say me whai reo haumi, that strikes me as a double entendre, a homie, an ally, or an homie, H-O-M-I-E, a mate that you can speak to. I don't know, I'm kei te kotiti, kei te kotiti. Whio atu kia koe te tuhene, Ani-Piki, peo whakaro, what do you reckon? Yeah, this is a situation that's become more, I suppose people have projected that a lot to me these days. So I'm a kaiako at te wānanga o te aroa for te Panekiretanga, which is a level 6, level 7 paper. Don't ask me what that means though. Hoi anō. I've got a lot of my friends, he Kōrero Māori, they're hitting me up saying, sis, how do you know of a program that we can enroll into? Because we want to do some whakapakari. And I'm like, yeah, nah, I don't know any. All I can sort of give comment on is what I've done. And what I've done is I've literally gone into teaching it, because you get better and you keep practicing it if you have to teach it, Obviously not everyone can do that. Engari he rautaki pia, it's a strategy, another strategy to help, or in addition to what Hinurewa has said. But I think also in addition to that, we need to create something for us. There needs to be, I think that was probably one of the benefits of having a te Panekiretanga o te reo. I whai wāhi te hunga matatau kia whakapakari tonu. But maybe not to Panekiretanga, because damn, that was hard. I'm not even gonna lie, that's the hardest thing I've ever done in my life, But something like that, mo te hunga, kei te hihia tonu ki te whakapakari, for our generation, because I think, being the ala pōhiri, being the ala karanga, being the waiata person is just not enough, because, ka nui pia tēnā. And it's a really complex scenario, and I think it's really complex in the societal structure of things that ko tō tātou reanga, our generation, we still feel, I don't want to say inadequate. Nā te mea kai a tātou te reo, kai a tātou
wera mohioranga me pehea te whakahaere i ngā tikanga hei oranga mo te iwi, all of those sorts of things. But at the same time, like when you go to the marae, places like the marae, you're looking around and the majority of the time, the ones who have come out of kohanga, kura, kaupapa, were some of the younger ones there, and there are kaumatua and they're queer there, and we're going, oh, there's just this massive social conundrum that happens on our marae at the moment. You look really excited, Hinurewa, so before I throw it to Greg, I'll throw it over to you. No, I think that has meant a shift in dynamics within our own whānau, as well as hapu and iwi. When you have a younger taiohe, tai tamariki, who perhaps are fluent and confident in Te Reo Māori, comfortable in tikanga, more so than maybe their auntie, uncle, even koro or koia. And so, again, there could almost be a sense of definitely a responsibility, burden for some, and maybe even a shift in, I don't want to use the word power, but in responsibility, I should say. And that can be challenging. And I guess a lot of our generation are navigating our way through that, and expectation as well. You know, e tama, e tu e hine, even as Ani-Piki has said, you know, dāla karanga, dāla karakia, dāla mihi. And then also recognizing the relationships of tuakana, teine, and whakapapa. And this is the reality for what it is for our generation. Absolutely. And I don't have the answer to how to do that. I think it's up to each person, each whānau, each papakainga. Aye. Kia ora. Kia ora. Sorry, can I just say before Greg go on then, Ani-Piki. You're going to say it anyway. Go on. Jump in. Or you can come and join whānara. That's another way. Oh, hey, settle down. Hey. You can come and join communities like kapahaka, you know. For real, definitely. You know, what I wanted to say too is even being a homie for someone who's learning, not necessarily formally teaching, but I have found that it pushes me with friends who are learning Te Reo Māori, and they'll ask me questions that really put me in the spot and I don't know the answer to. So I need to go and find out. And so that means I'm learning too alongside them, because they'll view things in a different way that I do, or ask for a kupu that I've never used before in Māori in a context like that. So I find that useful as well. Definitely. Aye. Now, Ani, you brought up before we come to you, Greg, I think this is an awesome segue to go into a composer in the kapahaka space that I respect. You brought up kapahaka, Ani, and off camera earlier we were talking about our generation being the crossroads, perhaps the intersect, the generation where kapahaka's been massive. 1972, the first national festival in Rotorua, tairawa mai ki Poneke, and then see if Uncle Selwyn gives us the nod if we're heading to Auckland. Koe ka mohio. But I think our generation are the generation that were fortunate enough to learn Te Reo Māori simply by being taken to the marae to haka practice with our parents in the 80s and the 90s. And then there comes the 2000s, the millennium, where there was in my opinion, and correct me if I'm wrong, there was a intentional shift where there was a real intentional push in the Te Reo Māori space. Greg, talk me through that, bro. Is it a split or is it one and the same? Correct, call me out here, bro, if I'm wrong, if I'm not reading it right. Pehea tōti tiro ki tēnā āhuatanga. Mō te whakaako I te reo, tau kororona. Mō te ako I te reo. First and foremost, a lot of us, we were really fortunate to be taken to the marae on Saturday and Sunday, and that was the place where we learnt sentence structure, we learnt pepeha, we learnt, VSO. No, we didn't learn that at Kapahaka. We didn't get into that sort of stuff. But then when we get to the millennium, when we get to the 2000s, I think when Te Wānanga o Aotearoa really kicked off, there was a real massive push to create a generation of speakers who were intently focused on the revitalization of Te Reo Māori. And taua pea te whiore o tērā kōrero mō tēnei wā. And I think
just in line with that, one of the things that I found really interesting was the post by Rob, which was the post that spoke about it wasn't just te tuhi I tōna mita ake. Engari kia whaiwhai ake I tau e whakatakoto maina mō te taha ki te āta whakaako I te reo. Koe puhia au kei te whakaia me mohi o tātou ki ngā ture, ngā tikanga o te rātu āhuatanga. But I think I roto I te ōkawa hāretanga o te whakaako me te ako I te reo Māori, kua me pēnei pēr taku whakatakoto I oku whakaaro. I a koe kōrero ana mō tērā āhua o te noho me te ako Māori nei I tō tātou reo. E hara I te mei āta noho mai me te kia tu, ko means this, he means this, te means this. E nei, kare, kamutu ki te pātai koe ki o pake ke hea te kupu hāngu mō tēnei mea, ega. Ko kore rātou e paku mōhio. You know, nō reira, I Māori noa te reo, and you had those good examples those, of te reo Māori, te tangi, you know, so hei whaiwhai ake I tau e ki maina. I think in the 2000s, you know, there's been, and I know that they are writing, there's tuhinga out there, that talk about, you know, when there's a very academic focus of the language, how that can definitely shape how people perceive those sorts of things. So I guess yes, there was that that focus on the you know, kia whakatako te takoto te kupu e rā momo āhuatanga. And I think that we're still in that space at the moment. But I think what it talks to is also sorry, I won't kia poto noa te kakau. What it also speaks about is, you know, tērā tu āhuatanga o tērā momo ako, ko tērā momo āhua o te ako, koina te noho tahi o te tangata, I roto I a hapori, a whānau, a hapu, e rā tu āhuatanga. And so the things, the dynamics that we talk about, you know, whakapapa, tuakana taina, all those sorts of things are just natural components of it. Taia te hoki ki te mātauranga Māori. I remember seeing one, a post by Charles Royal speaking about, you know, the innate systems of that are within mātauranga Māori to safeguard mātauranga Māori against those, you know, te āhua, I kāre koe e pātai no ki o pakeke, oh, you know, what's this, what's that. Te nui ngā tuaka kids, iaua. They do know, they just don't want to tell you right then and there. You know, e rā momo āhuatanga. Kui rā ngā momo āhuatanga o te reo, te tikanga me te ao Māori, haere ngātahi ue rā mea. Engari ki te tangohia te reo I tērā horopaki, ka whiua ki roto I te akomanga, ka ki a, e, I, o, u, ara, paparara, you know, I reira, kai te, koina, ko ōkawa haere pēr. Kārau e ki he mate tērā, engari kei te ki au, ko tino kaha tātou whai I tērā huarahi. Ko tākou mea nei, a kuni me kimi ake pēr kia tini, kia hua, kia huhua, kia pukahu tonu ngā huarahi ki te wāhi kotahi e hihe nei tātou, ara ko te oranga o tō tātou reo. Kia ora. E te tuhine kia huri ki a koe, te tuhine ani I te mōhio ko koe tētahi tupu mai I roto I ngā tini kapahaka o te tairawhiti, tai atu ki ngā kapahaka o te waipauna mua nohoki. Ka pēhea tō titiro ki tēnei kōrero, the social dynamics and the linguistic impacts, I suppose. I'll be able to start writing my doctorate, my thesis on that one, Dr. Hinurewa Poutu. No. Pēhea o whakaro e te tuhine ani? Yeah, that's, you know, for anyone that knows me, you know, I tipu mai au I te waipauna. I'm born and bred in the South Island. Everyone thinks I was born and bred on the coast, and hey, e hara te mea ka te whakahea hau I tēnā. Hoi anō. Yeah, no, and so like I said before, my parents, kāore he reo Māori, I e rawa. Engari, I mōhio rāua ki te waiata, I mōhio rāua ki te haka. Yeah, so I always say that my first language was waiata and haka. I never say it was te reo Māori or te reo Pākehā. Because it was through haka and waiata that my parents taught me my ao Māori. Mātou ko kupingane,
ko aku tūngā rane. Yeah, so I'll always be an advocate for haka is the best way to learn Te Reo Māori. But I think too, in terms of that, like in terms of how we were taught the world, not just the language. So whether it's haka, mo tete, waiata in a composition, you are literally talking about whatever that kaupapa is about. You know, you're not talking about and tū mahi plus pu ingoa equals rere mahi. Like you know what? That's not even a right structure. Hoi anō. So I think, and in doing so, when you learn it in that way, when you learn haka and waiata, and you're learning your language and your own Māori through that way, you know, there's a connection there, and that connection is felt by the way you deliver. He reo a tinana, he reo a waiata, he reo a rongo, ngā rongo katoa o te tangata, ne? That's what you're doing. It's not just a performance, so to speak. You know what I mean? And so in terms of where the reo sits in kapahaka today, and you know, and how kua kaha te tiro atu ki te whakatakoto o te reo, he ori te o whakau te Greek, e whakai ana hau to an extent, ne? To an extent, because you start to focus more on the structure of waiata, of haka, you know, linguistically, as opposed to ia te ia o te kaupapa, all those kinds of things, you know. And I think about, you know, reo, there's multiple ways you can express te reo. There's, sorry if you can hear that, that's just my brothers and my nephews. Hoi anō. You know, reo for me is like art, ne? There's multiple avenues that you can express something. Reo thrives with people and communicating and with culture. Bene i ta Gregi Kōrero Muara, ne tikanga ao Māori. They have to coincide. When we start, you know, when we start sort of nitpicking at sort of everything, then we're starting to look at it from a very structural perspective. And ka motu te rā here, ne? So yeah, I don't know if I'm going off on another tangent again. I'm pretty good at doing that. I think just following with your kōrero, that strikes me as the innate beauty of things like kapahaka, taonga, veritable treasure chests of te ao Māori that our ancestors gave us, that serve as a microcosm for all of these things, the ability for the mokopuna to be able to navigate their way through mohe ona tātou tēnei mea te torangapu i roto I te ao kapahaka ke hoama. If you want to talk about politics, you think Peni Henare and Rawiri Waititi got it bad in Wellington. Me haere mai koe ki te prakatihi kapahaka a te ratapu. Ka tahi koe ka tino kite I ngā porotiki o te ao kapahaka. Kia huri koe kia koe e te tuhine Hinurewa. What's your take on all of this sort of conversation going on? Well, I would say for many, haka, joining kapahaka or Māori club, as it was during our parents' generation, is the gateway to te ao Māori and te reo Māori. And it's certainly vital in terms of our reo revival efforts. When I interviewed, I did research focused on youth, rangatahi within wharekura. There were over 300 who responded to a survey, and the question was, regardless of the language, what do you speak to your friends about most of the time? Number one, it was social media for that generation. Secondly, it's music and puuru. And kapahaka encompasses that, but I think, you know, music is a vehicle that really speaks to our hearts and our souls. And when it comes to our language, it is a passive way for some to engage, and it kind of hooks people in to want to know more. And what I've certainly seen when it comes to wāta, particularly in haka, mō tete, you'll hear people sometimes use those in their conversations because they understand, you know, in this context, it's a laugh song, or this recognizes those who've passed on. So it's an incredible vehicle to learn te reo, to engage and take that extra step further. I think you were asking, Raniera, more about the focus on grammar and te koungo te reo in haka.
and how it's being marked in competition. Kia ora. I'm not too familiar in that space. I'm all for making sure things are tika and kohanga, but reo doesn't stand in isolation. Reo kōrero from reo tinana. And often it's by seeing and hearing and feeling that we understand the whole composition. Kia ora. And that needs to be remembered when it comes to particularly competition like Te Matatini, I would say. Bye. Can I You just look come like off a the back of that? Oh. Sorry. Go on then. Because it's actually about, not about Greg, but about what Greg mentioned earlier about Rob's post, you know, and I think what we also got to remember is that reo was a spoken language. It wasn't in written form there. I mean, the most it was written down was in whakairo, but otherwise it was handed down through pūrākau or in mō teatea, and all of those are encompassing of whatever that person is experiencing at that time. So it's an experience. Te Reo Māori should be an experience rather than anei kia tika te takoto te reo. And now I'll go to you, Greg. Well, and I think one of the things too that it's, I don't know if it's, I definitely don't think it's intentional. I think inadvertently, what we've also created is a subculture of perfectionism in terms of the language. I mean, how many of us do we know who say, who they're watching someone speak and then you can almost tell when a hapa happens because they've got like a tick that they do or something, and then suddenly it becomes an exercise about counting how many hapa this person makes, or was that right, or da-da-da-da-da. Yeah, ko ngaro, well, kare e aro ana ki ngā kōrero ki te tangata, kei te noho me te whakaro, was that an ear or a key? Or is that a hangu? Or, you know, those sorts of things like, you know, ko pera te tātou, tēnei reanga rawāti nei, ko pera ka tātou, and I think you know, te momo tēnei reanga, you know, especially those who strive for that perfection, is that, you know, you do that to yourself. You're like, okay, I need to, you know, but then suddenly it becomes, it starts to you know, go beyond yourself, and you start to examine other people's reo. As a kāko, I did that, but not for you know, not for evil reasons. It was more about, you know, well, how hanga tūmahi I roto i te akomanga, hei whakatika I wēnei hapa, you know, kia kore ai ki, kei te he te rā, anei. But pēhea te whakatika a akomanga nei, I rā āhuatanga. But I definitely think that that's something, but I think it can be used in a positive way. But I think if we get too caught up in that, you know, he tāmitanga nō tērā I te reo, you know, and how many other people, you know, I've seen some rangahau about the intergenerational trauma. Some people are too scared to speak because they're too scared to make those mistakes. And it doesn't help when you've got a perfectionist generation who concentrate so much on that as well. So ko tātou anō pea kei te patu I te oranga o te reo. Aua, hoi anō, koina tētahi āhuatanga tino hāngai rawātu nei ki tēnei reanga ake. Ne, no te mea, we're all quite OCD, we're all quite perfectionists, you know, all those sorts of things, those good qualities, I think, that are, those qualities that are useful for getting yourself to a certain point, but then suddenly it becomes so natural that it actually, it translates into every interaction you have with people. Yeah. Kōrero mai te takuta, kōrero mai te takuta. And I would say too, you know, there's a time to focus on that, you know, to improve and focus on accuracy, particularly in certain spheres like broadcasting, where Ani-Piki and I, you know, public platforms. Then again, there's another time that you touched on, Greg, to be kind to ourselves. You know, reo language is very personal and intimate and spiritual as well. It's how we connect to others. It's how we express ourselves. And sometimes that whole focus, as you said, on perfectionism can be a barrier that prevents us from connecting to others, establishing meaningful relationships, and continuing to grow.
And over time, I think maybe it comes with maturity, but certainly my attitude has shifted as well. And it's probably from what I heard growing up, you know, particularly from certain taniwha in Te Reo Māori and Reo Māori, you know, me tika. But now I'm focusing on ai me tika, and kei te mohe ai ki tera, engari me ngā wari me aroha kia hiahia te tangata ki te kōrero mai, ana kia taunga anō au ki te kōrero atu. Kei noho mū noiho. Ka kore te reo e puta. No, and I think too, well, that's 3 strikes, Ani-Piki Tuari. You better watch out, eh? Sorry. No, but I think too, there's nothing more humbling than going back home and being told your place, you know. So, and so like I may be this beautiful reo kaiako, but come home, no, you still in the kitchen. Actually, you're not even in the kitchen because you're terrible in the kitchen as well. Hoia no, you know, there's nothing more humbling than going home and being told what's up, even if you are the or whatever, for whatever reason, you know what I mean? I think too, one of the things that as a kaiako reo Māori, I spend most of my year giving them confidence. That's the majority of my time is spent trying to build confidence as opposed to trying to focus on their reo, because they can't focus on their reo until they're confident in themselves. And that's and I see that struggle. Like, I mean, I reflect back on when my mum, and I'm sorry, Mum, for sharing this story, hoia no. You know, me and my mum went to Kōrero for the first time together in 2010, and this is when it hit me how big the impact of not having your reo was. It was actually watching my mum. It took her a whole day to get out of the car to walk to the whare so that she could participate in the kōrero. It took her a whole day of hyperventilating, of shaking, just, you know, pushing through that. And at the time, I didn't understand. I was like, what's your problem? Just get out of the car. Let's go. You know, oh man, that makes me mad now because I was a little stupid girl. Hoia no, you know, I after witnessing my mum force herself get out of the car and go to Timoti's Karetu's class of all people, you know, for me, my mum is my biggest hero. You know, there is no, like, I mean, she fought generations and years of being told that her being Māori, her reo Māori is not good enough. And that day of her pushing herself to get out of the car to go and learn something that should have been hers already. Yeah, and I guess, so we talk about our grandparents' generation who were physically abused at school, strapped for speaking Māori. Then there's our parents' generation who had to relearn and go through all of that experience in order for us to enjoy the luxury of not sensing that. But again, there are peers among us who are also struggling and going through traumas themselves, and even some who we grew up with for whatever reason. I hear many who say, oh, you know, wehe au te kura ko wareware i au te reo. Engari ka tauri mai e tahi ki au, kōrero Māori ai, ana ka tapepe. So it's still multi-generational, the long-standing impact of colonization, I'd say, on our people. And we need to be conscious of that and recognize that and support each other, you know, because we're all battling and vying for supremacy collectively for our reo to thrive. E tātou mā ko tatapau i a tātou te rima te kau miniti i aia nei, i roto i te pai o ngā kōrero, whakawhariki hia mai ana ki runga i tō tātou taumata kōrero i tēnei po kānui te mihi ki a koutou. Hoi anō, hei whakakapi, hei whakakapi hārepea i a tātou kōrero mō tēnei wā. Me tīmata pēr tā tātou hoatu i etahi kōrero aki-aki ki te hunga pēnei a tātou nei, kei roto i tēnei kāhui, tēnei demographic, the in-betweeners e kōrero tiake nei. What are some words of advice we can offer the likes
parents, our friends, our whānau, some of our mates that are not stuck, but that are in this generation 18 to 35 and looking for other places. What are some active solutions? Ko te kōrero a tētahi o ku tohunga, boy, if you're going to bring me a problem, you better bring something else, and that's a solution. Nō reira, he ha tētahi rongo āpea mo e nei mate e kōrero tia nei wānanga nui a tātou I tēnei pō. Ka timata pia kia koe e te tuakana e Greek. Kia kotahi pia te tauira. Kāre pei ko atu ko mai I ngā āhuatanga pōhewa o te reo kiau. Pēnei ngā kupu whakarite I ngā huahuatawa no hoki. Mō te hunga ko tai ki tētahi taumata, ko te ata ruku me te wānanga I ngā kōrero oroto. Hei tauira, I ako au I tētahi huahuatau, I au e āhuatau ohi tonu ana ki te kura, ki te whare wānanga. Ka hipahare ngā tau, ka hoki au ki taua kōrero anō. Nā te mea, kua pake ki ake ngā whakaaro, kōrere ki anō te titiro. Or you might encounter things, or you might actually, wete o ngā huahuata, kōtuku rerenga tai, and you never seen a kōtuku in your life, Ka kite pēr koe I tētai kōtuku, ara, ka marama nō koe. Those wānanga spaces, and sometimes you have them internally, or if you're lucky enough to have a group of people to really, get to the, thing into how te ia, how te ngako o te rā kōrero, and so those sorts of things. And I think that's like a timeless kind of thing. I roto I ngā moteatea, e rā āhuatanga o te reo, e kuhu ai koe I roto I te hinengaro, I ngā whakaaro, I ngā maharatanga o tētahi tangata, te ata wete I ngā kura huna. Because like I said, as you grow, as you gain more experiences in life, those sorts of things, he puna mōhio, hei whakamahi mau, hei whakamātau hoki mau, e ako ai koe ki te whakataoto whakaaro, ki te wānanga Māori nei I tētahi kaupapa, e rātu āhuatanga katoa. Nō reira, koe rā taku rimahiniti kia tatau I tēnei pō. Kia ora, tēnā koe. Pehe oti koe, Ani-Piki, pehe o whakaaro. Ia e whakaaro ana, anei pia tētahi kōrero ka he rite tonu te kōrero mai a oku mātua ki ahau, be like Maui, ne? Be like Maui, create your own wāhi ako. So hei tauina mōku ake, kei te tuhi whakaari puoro Reo Māori ahau, because there are no Reo Māori musicals, and so it's like, oh yeah, well, there's nothing there, but I want to do that, so I'll do it myself. And you're going to make heaps of mistakes, and you're going to get heaps of things wrong. But ko te mea nui, kei te ngana, and you're going for it. In order to make change, you've got to create something, or you've got to cause something, and some people are going to agree with you, and some people are going to disagree with you. Hoi anō kia hoki atu koe ki te ito o tō hiahi, why is it that you want to do what you want to do? Mena ko te ako ko te whakapakari hoki te reo, that will drive you, and that will continue to drive you to create new pathways for yourself to learn. Koia, be like Maui, iwi. Be like Maui. Tauke, Ani-Piki, and drawing from that, I want to recognise and commend those from our generation who are really creating the things we wish we had when we were kids, who are writing the songs, writing the novels, creating the screenplays that we were hungry for when we were kids. Nō reira, karawhiua tonu here, e hoama. And in saying that, whakawhirinaki atu ki o haumi, ana kia tū koe hei haumi mo etahi atu. Whole purpose of language is connection. And if you can do it daily, kari tu atu tēnā. Find ways of incorporating Te Reo Māori. Like this morning, I thought, I usually listen to a meditative podcast in English, but I thought, ko te wiki o Te Reo Māori, o rongo, whakamahi a tērā, kia timata tō rā ki Te Reo Māori. So, haumi, he mea nui tēnā, kia rawe hoki. It's incorporating Te Reo Māori in activities in which you find pleasure, fun, and associate it with that, because you're more likely to be engaged that way. Nō reira, ko o haumi, kia rawe, ana kia utonu, Ka pai.
Tino pai e tātou mā. I think that is us done and dusted he wāhi. Tino pai rawa atu tērā. Hei kōrero whakakapi ake i tā tātou i te wānanga i tēnei po kānui te mihi kia koutou mō koutou i whakai mai kia noho mai rā koutou ki tēnei taumata kōrero i whakarite i tēnei po kānui te mihi kia koutou e hoa mā. That is us. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, done and dusted for another evening. That is a nearly 1 hour special on your Tuesday of Te Wiki o Te Reo Māori 2021. E mihi nui ana kia koe Ani-Piki Tuari, Dr. Hinurewa Poutu e te tuakana Greg Koia, kanui anō te mihi kia koutou. If you want to get us on social media, you can find us Facebook, the Taumata Kōrero, YouTube, the Taumata Kōrero, all good podcast platforms. You can also get us where it goes down in the DMs on Instagram at Taumata Kōrero. Get us where you get your Spotify. That is us, ladies and gentlemen. I hope you got something out of that. Kia hoki anō rā ki e rā kupu, rongo nui rawa atu, long live the wānanga. I am Rānira Harrison. We'll see you all again. Apopo, po Māori. Poutu